Sawa. Oh yeah. Oh yeah. Stem naughty. Unakuva kuficha uchi mudunga ni uwe look safi dripping neza jaza tank up. So hii drip yangu, hii ni merchandise yangu na merchandise. Unaona iko na hiyo like hii ndio signature yangu ya music. Hey guys, ladies and gentlemen, boys and girls, friends and family, welcome to another super edition of the Celebrity Exposure. My name is Soni and the Sony is S-O-N-I. For those that have been asking me and wondering, is Sony ni gani? It's an S-O-N-I. Well, if you're new here, karibu sana. And in today's segment, I shall be featuring Kenyatta University finest. Yani when you hear this finest, Strathmore finest, leo niko na KU finest. And this guy is a 2 times award-winning rapper. Atakuwa anatuambia win awards wapi. He's also a fashionista. Luku anayo na pia leo Luku wase miudunga Luku lakini leo niko inje. And not forget, he's also the 28th most influential student. Atakuwa pia anatuambia amekuwa influential wapi. And you know what? He's also the guy that has counter-attack. Controversial, Ndovu ni cool. When you hear Ndovu ni cool, alisema ukileta mtoto after first year ashajua reproduction. Yeah, anasema ukileta mwanafunzi huku baada ya 4 years atakuwa professional. So, I know most of you know who I'm talking about, and I'm talking about the one and only Jomonotics. Kijana, Luku ni safi. Luku sio kasuku. Oh yeah. So, this is my 3rd time kuja KU. The first time I was in high school. Tulienda sijui wapi uko Amphi. You have inaitwa kukuja career week. Oh, career week. Nilikuwa mdogo, nilikuwa sema nitaifika uni. Ukafika ukiwa young. Hiyo time ningepata na maboy ka wewe. Si masomo waingeingia. Well, hiyo ilikuwa challenge sana kwako. But I think he was wanapatana na sisi na bado wanachop. Okay, you shall tell us about that. But tuambie hapa tuko wapi and what happens here and what's most memorable things for you hapa penye tuko? Hapa mali tuko kunaitwa shopping center. Hapa kuna next hapo kuna HH. Hapo HH sasa ndio ni Harambe Hall. Harambe Hall ni mali wase ufanya mafilms zao, plays na vitu kama hizo. Alafu kuna place ya watch film pia hapa next. And then hii shopping center iko na everything. Kama unataka barber shop, kama sasa mazina feel hizi kidogo na Farita, so nikimaliza I think naweza nikaingia barber shop. Tuko university. Everything iko hapa yani. This is KU. Where? Mimi nashangaa my campus, the only big thing we had was a canteen, which is not bad. So sasa tunaweza enda kwa barber shop ufanywe kakitu. Exactly. Everything is available hapa. So hapa shopping center kuna hadi cafeterias, kuna bakery shops, kuna cyber cafes, kuna hizo vitu zote. So kama unataka hizo services unakuja tu hapa instead of kutoka nje ya shule na bado unafaa kusubmit assignment tu hapo kwa class. So yeah. Na pia nilisikia huku mko na mini buses, kuna transport ndani ya shule. Ziko. Alright. Shule ni kubwa. Na imagine kama uko na class place yenye ni maybe tuseme almost a kilometer away. Kutembea ufai kuchelewa, unafaa kuwa class in time. Juu watu wanafaa kuwa punctual. So ndo maana kuna services kama hizi. Okay. So as you can see, Jomonotics akiongea, kuna best yangu aliniambia venye alireport KU. It was the first day. Akapatana na Jomonotics amzea ume-register classes. Akakaa akauliza, msichana niuliza nini na classes huanza after 3 weeks? So she was saying you're a very focused guy and I hear you're also the student leader here at KU. But first of all, let's start by Jomonotics. What are your real names? My real names are Alex Jomo. But so najua nili advance to my other real name is Jomonotics. Oh yeah. So that is me. Jina langu ndo hii hapa diko na spellings. Isiku stress. So nisiseme Jomonotics. It's Jomonotics. Jomonotics. But venye umeisema ni fine. I mean
bora umeisema the right way, iko sawa. So KU kuna ma cool kids. Well, hiyo swali ni rahisi na ni ngumu kujibu, but maybe they can tell. Namuona already is a cool kid. So, tumesema wewe ni fashionista. Just explain to us, what are you wearing today? So hii drip yangu, hii ni merchandise yangu inaitwa merchandise. Unaona iko na hiyo like in the signature yangu ya music, and then this is floral jeans, and then this is Nike because I'm a Nike boy, tell them, and if it ain't Nike then I'm flexing on them J's. So yeah, alafu sasa yani hivyo tu yani. So it's all about Drake. Alafu unajua mimi upenda chains. Ulisikia Drake akisema eti I wear every single chain even when I'm in the house. So this is it yani. So that doesn't symbolize anything, it's just chains. Ni drip tu yani ile kuvaa tu yani. Put things yani put things together zikae poa yani. Basically hivyo. Okay, na nywele. Hizi ni twists. So yeah, kuna story mingi sana. Looking awesome. Thank you. In my campus, where's ingia hivyo? Bona. The students. Oh yeah. Okay, so Jomonotics, where do you come from? Because I hear KU kuna people from all over Mombasa, Kisumu. Where do you come from? Jomonotics ni msee mwenye amegrow Eastlands. Natoka Ukongo ndio mtaa. Ukongo ni Makongeni pale Jogoo. So that is where I come from. So ni hapa tu Nairobi? Nairobi. Okay, so when did your love for music start? Kitambo, maybe I think time ya Isa ile akitoa ngoma ya boom boomba. Boomba boomba, hiyo ngoma like nilikuwa I could sing it along, niimbie mabeshte zangu. But hata sikuwa na nini ya kina nani. So ilikuwa kitambo, maybe nikiwa class 1 or even pre-unit. So ni kitambo sana, maybe siwezi recall the exact time, but it's ni kitambo when I was very young. Okay. Yeah. So when did you realize like, nini liku spark like, say by there I think I can rap. That moment, I can rap and I can actually do something with this talent. Unajua nilikuwa napenda music kutoka kitambo, and then there is a time nikiwa primary school nilikuwa natoka shule mapema, so nilikuwa nikitoka nikuje nipate dad home, napata na dance to some rumba tunes. So pia in the process nilikuwa na engage na yeye hivyo, alafu pia love yangu ya music ikagrow. But ile time nilifika class 6 7 na vitu kama music festival, nikasikia unaweza ukaenda ku represent shule yako, then from hapo nikaanza sasa kuandika rap like let me just do something to go represent my school. Then ika grow bigger and bigger until venye nilifika high school, nikapatana na boy mwingine pia, ni kama we had the same vision, and then tuka mix alafu ika blow up. So hivyo tu. Okay, all right. So Jomonotics, speaking about your dad, there's a clip I saw ulipiga poetry. And you were actually talking about your dad. You see, for me, when I see mostly guys talking so profoundly about their dads, it kind of tricks, because in this African society, like men and their dads inakuanga kama kuna barrier kiasi. Okay, disconnect. Yeah, so tell us about, is it like you're talking about your connection with your dad and your dad? Well, yeah, so about hiyo clip uliona, hiyo ilikuwa kitu imefanyika in real life, like kitu imenifanyikia, but then nili express poetically. I mean, kuna dad I lost my dad nikiwa class 7 nikienda class 8. So like nilikuwa tuna express tu kenye nilikuwa na feel, because ile yani sifai kufeel vibaya because I exist, but at least pia nafaa kufeel vizuri because at one point in time I exist. So yeah, hivyo tu yani. Oh, did he contribute anything to your music? Yes, definitely. Like I said earlier, unakumbuka nikisema eti ilikuwa nikitoka shule mapema na mpata maybe akidance to some rumba tunes, alafu pia pia nilikuwa like na feel okay, kama pia naweza nikafanya vitu kama hizo, alafu sasa love yangu music ikagrow. Although me si grow kama dancer because I ain't. But well, maybe I can dance like Michael Jackson. You can. Yes, you can. Maybe. Yeah. All right. So Jomonotics, as we continue, unataka utupeleke another memorable place of yours, place unapenda kuchill. Nasikia KU ni kubwa, and then we can continue the interview. Ni sawa. I hope tutamaliza KU ni kubwa. So twende. No big. Oh yeah. Not for real. Jomonotics. Jomonotics. Mtoi wako
mtu wa KU we mlete, kuna masomo nzuri KU we mlete, unapeleka mtoi first year introduction na baada ya miaka 4 ashakuwa na profession. Heshimu KU, hii mtaa si ndo mabazuu, buda wacha udu. Oh yes you KU, hii mtaa si ndo mabazuu, buda wacha udu. Oh yes you vile niko keyo di mokoro wame nice. Ukweli ni kwamba alaviheju kuko nice. Ndovu ni ku na ndovu ni KU, na ukiletu falasi unajua how we do. Hii mtaa si ndo mabazuu, buda wacha udu. Oh yes you KU, hii mtaa si ndo mabazuu, buda wacha udu. Oh yes you. Hey, nice job. Nyinyi ndo mabazuu. Imta si ndo mabazuu. Oh yeah. Imta si ndo mabazuu. Okay, so nataka uambie viewers when Ndovu Nuku dropped officially by CRISPR, Boutros and Calligraph, what was your first thoughts? My first thought ilikama hata before the official video ikama. Kuna ile alifanya ya kwanza, ile ilikuwa kwa some 30 seconds and I was like hii ni a bad picture umse ana paint, especially because haelewi the real situation on ground. So personally nilikuwa na feel kama like nilikuwa nina feel offended because mimi nasoma hapa KU, najua tunasoma, in fact nimekuja hapa kusoma, so ukisema sisomi nashangaa tu unaambia mzazi wangu mimi nadubini shule. So I was like, hey, no, it can't be that because of course we are learning in school. Yeah. Okay, now that you're a student leader, you're actually the ears for other students. What was the response from the others despite you, as in besides you? Response from others in terms students, in terms of that song. Okay, really? Nilikuwa nasikia wengine wako, okay, that was just a song. Wengine wako zile za no, but immediately nilifanya yangu ndio nikajua their actual response ilikuwa okay, they were disappointed by hiyo ngoma. Because hata ukienda YouTube channel yangu you'll find within the comments kuna mtu anasema eti alikuwa tu akisikia hiyo part especially and I feel so annoyed. Unaona, but ni vile pia unajua sio kila mtu anaweza kuwa able kukuja kusema feeling yake. So because I was able to at least do something, I did it na nikajua okay fine. So I did it on behalf of watu wengine wengi sana. So yeah. Okay. So and how is the song doing so far? The song is doing good, I'd say. Because actually kwa any other of my musics, hiyo ndio imefanya best within the shortest period of time. So nashukuru kila msee mwenye ame play part kwa hiyo kitu. And yeah, so you were featuring Mogizi, ndio? Yeah, Mogizi. Yeah. Hey. Mogizi kwanza. Mogizi is a nurse. Oh, he's a nurse. He's a nurse. So KU kuna masomo. Alafu Mogizi pia ni rapper, mwenye mliona jamaa alideliver. Alafu Mogizi pia ni student leader, he's a congressman. He's the congress for the school of nursing. So I mean, pia ilikuwa fiti sana kuwork na Mogizi because with all the dynamics around his song, hakuna mse angefit best than Mogizi. Alikuwa anaelewa, hata in fact vitu zingine siku anahitaji kumexplainia. The same thing hakuwa anahitaji kunielezea vitu zingine because of course as a student leader unajua kuna koga na vitu kama hizi na hizi. As a rapper unajua kuna vitu kama hizi na hizi. So because we share similar traits maybe ilikuwa easy kuwork na yeye. So I doubt kama kuna mse mwenye angefit best than Mogizi. So yeah, shout out to Mogizi manzi. Yeah, and speaking about Mogizi, Uku as KU is a very big place and I hear you're one of the guys that arrange events. What has that done for other KU students that are upcoming? Because pia when you're upcoming rapper, what has that done to most of the rappers here in KU? I think with events huwa tunazifanya and we give too much considerations kwa wase wenye wanatoka hapa shule, and of course yes huwa tuna invite wasanii wakubwa wakuje kuperform, but I to limit kuchukua wale wengine wenye ni wa hapa pia like ile homegrown talent. So hizi events zikifanyika, kuna na events za school, kila school iko na
requirements zake za event. So unapata labda kama in School of Education they have kitu wanataka kuachieve, School of Creative Arts like mine kuna kitu tunataka kuachieve. So every event iko na requirements na kila msemo mwenye anaorganize event huwa anafanya their best to achieve. So yeah, but every time we do an event you must see a KU artist there. I doubt kama kuna event imefanyika bila kuona msanii wa KU hapo kwa stage akiperform ama akifanya skit ama akifanya comedy ama all those forms of talent. So we do that so much. Yeah. So and maybe you can tell our subscribers before I get to the next question, what type of music do you do? Because ukiangalia kama Ndovu, it was different from the other type of genres that you've been doing. Originally, mi hufanya trap. I'm a hip hop trap artist, and that is what I do. In fact, Ndovu nilifanya because I had to do it. There was a need for me to do this Ndovu. But hiyo sio genre ya music yenye mimi hufanya trap. So yeah. Okay. So that's perfect. So Jomonotics sahi in Kenya, there's a time we had play Kenyan music. Kenyan music haisikiki sana. Then Gengeton came also. Kulikuwa na wale walikuwa wana oppose, kulikuwa na wale wana agree to it. As an upcoming artist here in Kenya, do you think you have a chance as a trap artist? Yes, I have a chance. Unajua, the industry is so big to accommodate everyone. That is for a fact. Ni vile wase hawajaelewa hiyo point na kama inaje, but there is a chance because of course the likes of Calligraph, the likes of Propizo are doing the same things na wako pale kwa limelight. So it means unaweza ukafanya to something and still be there. Again, if you feel like chances ziko Kenya ni kidogo, you have the opportunity of going international like the likes of Propizo and Calligraph are doing. So there is always a chance, and the industry is, I personally feel the industry is too big to accommodate everyone of us. Just know how to maneuver through. Okay, exactly. And that's the question. For somebody who's an upcoming artist, how do you tap into the industry? I think just do you. Tapping into the industry has no basic formula. Everyone makes it to the industry using their own means, rather differently. But I think every time you put effort into your work, there is a time that will just come. Now, okay, it's fine. Go into the limelight. So there is no basic formula. Again, even if maybe ningekuwa mimi star hivyo nielezee mzee formula yangu, maybe huwezi ukaelewa. That is why siwezi nikatumia formula ya Jay-Z because maybe Hova made it. So I can't understand formula. So everyone has their own way. Nilisikia hata Adele akisema eti if you want to make it, just do your thing. Yeah, it's true. So, wale watu wamekuwa wakijaribu copycat Adele for a very long time. Exactly. Okay. So what's your vibe? What's your own thing? Ni nini ile yenye if I watch Jomonotics sitakosa kuiona? What's your thing? You can see it. Oh yeah. Alafu manze mimi ni fashionista, so of course kila time ukiniona lazima utaona swag. Okay, all right. So before you take us to your next place that you chill around here, who is that one person in Kenya that you really admire when it comes to music? Well, I admire too many, but I'd say in terms of everything, especially evolving around music, I'd say Propizo, because naona ako na vitu mingi sana zenye zina company music yake, apart from unajua msanii sio kukua tu na talent ya kuimba ama kurapa ama encompass vitu zingine mingi kama swag, kama venye unaongea, your reasoning, and I like the fact that Propizo anakona facts kabisa. Hata ukiargue na yeye, the guy doesn't bring in emotional arguments. Yeye ana reason na mind and anakupea tu facts. So I like that. Okay, now I don't mean to counterattack, but for a very long time kumekuwa na mvutano between Propizo and Calligraph. Kama mse mwenye anafanya hiyo kwa music industry, maybe wewe unaelewaje? Unajua sisi hatuelewi mvutano ni ya nini. Labda you can tell us, what do you think is the beef about? Well, siwezi elewa hiyo beef ni ya nini because hata ilianza pia mimi kama siko hivyo aware. But maybe they can explain better. Hiyo, I'd like to skip hiyo. Na utaki kutetea mtu mmoja. Point ni eti, I don't have the best answer to you don't have the best so answer. I'd rather not bahatisha ligezwa. Unajua haina haja tugeze kama because wewe unaweza ka access to Propizo, they're your friends, you can access them. So I mean, and you know, sasa ndio nakuangalia these guys unakaa kama Propizo kiplani wase, hebu let me know in the comment section.
angalia look ya umse mpaka nywele, and I think there's one point pia ukitofiza na kuanganizo wa nywele, so I think una follow the same trend. Well, you're our next Octo. I'm not Octo, it's Jomonotics. Okay, so able tuambie hii 2 times award winning rapper ulishindia wapi and what was the experience? First naweza taka nianze na experience ilikuwa ilikuwa nice sana. So I've been a 2-time award winning rapper in KU. KU kuna kitu inaitwa KUSA Awards. KUSA is Kenyatta University Students Association, who wanafanya awarding, wana award categories tofauti. So mimi nimewin for KUSA Awards, hiyo ni moja. Alafu hiyo nyingine niliwin for kitu inaitwa Culture Week. Culture Week inafanywa na administration, alafu wanafanya tu yani ile to express culture, to know more about cultures and all that. So of course mimi nilikuwa pale kama rapper, and then nikawin hivyo tu. 2 times. 2 times. 2 times in a row. Oh sorry, 2 times in a row. 2 times in a row. Hata mara ya 3 sikuingia competition juu sasa kuna mayangi. Oh, and that's nice. And actually that is one of the things that inakula industry, the fact that hatuachi wale watu so you imagine kama the 3rd time ningefaa compete, I had a personal friend, yani mtu wako close to me sana, hata maybe soon mnasikia ngoma yangu na yeye, the guy anaitwa Rex. Rex alikuwa na compete. Sasa una imagine tena nimeingia competition na compete na Rex ni beshte yangu, tuko na mutual friends, tena tunaenda kungangania kura kwa mutual friends. I mean I make sense yani. Ushakuwa baba yao, so unapea wengine chance. Kila mtu ana deserve kushine. Okay. Exactly. Alright, so Jomo, unatupeleka wapi next? Sasa hii sinaweza taka tuende where next, tuende place iko na graffiti. Inaitwa Fine Art Department. Hiyo ni one of the departments iko under mimi kama congressman wa School of Creative and Media. So yeah. Umeongea haraka. Hebu repeat tena. Uko na cheo hii shule. Tuende kwa department inaitwa Fine Art Department. That is one of the departments under me as the congressman for the School of Creative and Performing Arts, Film and Media Studies. So yeah. Hey, sasa Jomo, unataka nini shule? 2 times winning rapper, wewe ni fashionista, wewe ni student representative, wewe tena ni congressman wa Fine Arts. Unajua hii kitu kama hii life kama unaweza ukafanya everything, just do it. Just do it. Alafu pia unajua saa zingine kama singekuwa student leader, maybe singewahi kuwa na hiyo opportunity ya ku interact na corporate world. So ningekuwa tu niko msanii alafu inaishia hapo. But pia nilikuwa nimefika point nikafeel okay, in terms of music wase wamenijua, how do I expand my brand, maybe ingia corporate world, ingia hivi, fanya hivi and all that. So I mean you have to do everything to make it big. Alright, so tuko na mwenye shule guys, let's mwenye shule wewe shule si yangu. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Cause girl you wanna love me like a dumb man, and I mean you never did it like you knew me. It's Jomonotics. Oh yeah. Girl you wanna love me like you don't mean it, and I mean you never did it like you knew me. Had too many niggas from your family and never worried to let I'm your cousin. I was like your money in the bank all the times you were in need. You always put me in your plans, cause baby I never wanted another, and even if we reverse, no I'm never going back. Play with my feelings, you don't care. Talk to the friend that you referred, and don't fall in love with me, this is your warning, cause you can never have me, I'm sorry. Baby kila time uko single way, baby you go single way, baby girl kila time uko single way. Hey baby kila time uko single way, baby you go single way, baby girl kila time uko single way. Hey baby kila time uko single way, baby you go single way, baby girl kila time uko single way. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. So tell us about that jam. Ulikuwa unafikiria nini ukiandika? Hii ngoma nilikuwa tu nafikiria venye unaweza kuwa una date msichana na bado kumbe ya kudate, so nikawa unajidate. Yani huyu msichana unamdate
but akipatana na maboy wengine huko nje wakimapproach yeye anasema tu ako single, lakini wewe unamdate. So hata akiulizwa about you anaweza hata kukuintroduce kama kuzo yake. So I mean that's vita. Never were we related, but you are my cousin. So yeah, yani vitu kama hizo. Oh, so is it like your life story ama ni umesikia tu? No really. Mi sio huo mzee. Wewe umekataa? Mi sijidate. Oh, so for the ladies ushaenda wewe, you're off the market. Hiyo swali ni tunaweza skip. To skip. Hapa kwa celebrity exposure tuna expose everything. Uje in KU, so mind your words. Ni sawa, mimi mtu nimesonga. Alafu si unajua hiyo miaka yote bado mimi na date yule mmoja tu. Monogamous. Okay, that's amazing. That's amazing. So going back to your music, so far what are your future plans for your music? Unataka kujiona wapi? In the next certain time nataka kujiona kama star sana, especially hapa Kenya with time. Alafu pia time ikizidi kusonga nataka pia kujiona nikiendea hata award BET. So yeah, but I'm seeing myself somewhere good in the next few. Okay. Yeah. So for most of the upcoming artists, najua recording a song is a big deal, una get. So how did you start that journey, and ni wapi una record muziki yako? Journey yangu ya kurecord music, nilirecord ngoma yangu ya kwanza 2012. There's a time nilikuwa niko na contract na Makoha. Makoha ni umse wa Vioja Makamani. Wow. Alafu after hapo contract ilikuja ikaisha, nikaanza sasa kuenda tu kwa any other good studio. So like currently nafanya ngoma tu na any producer mwenye anaweza ka deliver kenye ninataka. So siko signed anywhere in terms of studio and all that, but nikipata tu mse naweza nika work na yeye mwenye ata deliver best. I mean, why not work with them? So yeah. Okay, now what can you talk about the relationship between an artist and the fans? Because so far actually tumekuwa tukiona lots of things are happening pale kwa mtandao, because siku hizi pia netizens wako na right ya ku attack artists. What is your view of that? Because we've seen so many of our artists actually early last year hata in the entertainment industry comedians wengi wali commit suicide. Hii pressure ya mafans pia inakuwa too much. How have you handled that pressure from critics and everybody, and what can you say about that? I think kitu ya kwanza niko so happy that at least pia mafans wetu wako na hiyo opportunity ya kuinteract na sisi kwa level yenye wanaweza wakatuambia Jomo hapa ukifanya kama hii inaweza kwa hii. So I think it's so good, it's a good thing because of course kwa hizo interactions za mafans ndio pia tunatumia advance ourselves. So unapata fans wanakuambia labda hii haiko fiti, unachukua tu hiyo kitu positive, then unawapa utapendwa na watu. Alafu about pressure kama hiyo unasema commit to, I think hiyo ni ile because wewe ni celebrity labda hauna pesa, so unataka kuonekana kama uko pesa. Ndio maana unapata like hiyo ni more ni kama is depression in a way. Juu watu wana expect vitu zenye hauna labda. So unafanya hadi zile the odds ndio uonekane ni kama wenye wanatarajia and all that. But well, mafans pia punguzeni bana. Mtu bana, hii pressure bana, ni nini bana? Utaoa msanii. Msanii ni mtu wa kawaida, ni venye tu yeye ni msanii, wewe ni engineer. Mimi ni msanii, wewe ni daktari. I mean, we are just human beings, ni vile tuko different fields. So manze hii pressure pia mkituweka sana pia manze inatu affect, na unajua sisi tuko hapa for you guys, tunataka tu entertain. So manze msitu eliminate hiyo design. Mna upole. Manze, but venye mnakaa mnifiti ile tu, yani manze hata manze saa zingine hata mtu akiitisha pesa, tumeni pesa. Ala. Pesa pale chini for support. Okay, so for you as a student, as an artist, as a student leader, how do you manage all that package? Okay, so as a student kuna kitu inani guide inaitwa timetable. Of course hiyo ndio pia huwa naitumia as part of my schedule. So utapata tuseme Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday I have classes from between certain times. So hizo times nazicommit, like I commit my time to schedule ya shule, ndio nifanye mambo yangu ya shule, because that is the main thing ilinileta KU.
Alafu of course as an artist, that is now my personal life. I have weekends, niko na hizo breaks zenye sasa siko shule ama hata shule tuseme ikifungwa. So utapata labda tuseme kama ni weekend, naweza nika go extra nifanye work for the whole week as an artist. And then sasa weekdays sasa niko tu pale as a student. Unaona? So inakuwa ni kama nimefanya nikipata time kidogo nafanya the most. So even ndo mi balance. And then as a student leader, of course, ni part of mimi kuwa kama student. So sio kitu ngumu hivyo, though ilikuwa ngumu nikianza, but with the time nimeshajua kumanage and I maneuver vizuri sahi. Okay, alright. So maybe you can tell our fans as we wrap up, what's your next big project that we should be waiting for? Hiyo swali ni ngumu. Kama msanii unajua ile ngoma umefikiria sahi ndio inakuanga big. Alafu pia saa zingine ia yangu ya kusikiza ni tofauti ni ya mafans, but of course naweza tu nikataka kuwa promise eti ngoma itakam next itakuwa bigger and better, but I wouldn't say ni ngoma gani itakuwa bigger and better because of course nyinyi ndio mtadetermine gani itakuwa bigger by venye mta interact, venye mta view, venye mta and all that. So yeah. So unamaanisha support ya fans ndio kitu ya maana sana. Yani ndio ina determine kama msanii ataendelea ama hataendelea. Exactly the point. Okay, so unapatikana wapi kwa mtandao? At Jomonotics kila mahali. Hiyo ni JOMONOTICS. Unaweza ukaangalia pale spelling isikuchanganye. And yeah, kila mahali nipo hivyo. Whether it's Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp pia, lakini sasa tunajua WhatsApp lazima uko na namba. Alafu pia of course unaweza ukanipata kwangu. Kwake. Alright guys, so this has been the celebrity exposure with the one and only Jomonotics. Guys, I've had a fantastic time. Tumetembea Kenya. Tulianza wapi? Uko chini. Tulianza shopping center. Tukaenda ile base nyingine. Alafu tukakuja hapa. How I wish that tungefanya some shoppings hapo ndio tuwapreview. Lakini wewe ni mchoyo. Tuko shopping center na hizi mbaya kitu hapo. Hapana, unajua sasa tulikuwa priority ilikuwa interview. Lakini sinaweza nikakutake back but shopping center. So tutakuwa tunarudi shopping center, si ndio? Oh yeah. Oh yeah. Mimi naona nikitoka hapa itakuwa tunasema oh yeah. Manze itakuwa fiti manze ukisema hivyo ina expand brand. So usi hesitate kusema. Alright guys, so please remember to like, share and subscribe to this amazing channel. It's been a pleasure. Asante sana. It's a honor being part of your show. Oh yeah. So I appreciate sana. Oh yeah. Oh yeah. So it's a wrap guys. Nawapenda sana and it's a wrap. Oh, yeah. Have a very fantastic time and see you next time with a totally different person in a totally different place. Oh yeah. Oh yeah. It's Jomonotics.